first one is find the gradient of phi, where phi equals to x square y. Number one, phi equals to x square y square z square. And number two, phi equals to x cube y cube z cube. স্যার একবার বলুন না স্যার প্লিজ। মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? অনেক কিছু ডিসকাস করার আছে, অত রিপিট করতে পারবো না, একটু মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একান্তই না বুঝতে পারলে আমাকে বলবে। ডিটেলসে লিখতে হবে না, তুমি জাস্ট তোমার মতো করে শর্টে লিখে নাও, রাইট ইট ডাউন ইন শর্ট। ফাইন্ড দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ phi where number one, phi equals to x square y square z square, and number two, phi equals to x cube y cube z cube at the point 1 0 1 or 1 minus 1 1. At the point 1 0 1, in both the cases you will find at the point 1 0 1. Again in both the cases you will find at the point 1 minus 1 1. Okay, next. Find the curl of number one, v equals to xi cap. Number two, v equals to yj cap. Number three, v equals to zk cap. Okay? Yes, sir. Clear? Okay, number three, find the divergence and curl of v. Find the divergence and curl of v where v equals to x plus 3y I cap, y minus স্যার 2z, আগে বলুন। where v equals to mute core, where v equals to x plus 3y I cap plus y minus 2z j cap plus x plus az k cap. Find the divergence and curl of v. স্যার আরেকবার একটু বলুন। x plus az k। Okay? হ্যাঁ স্যার। Okay. Next one. Find the gradient of phi. Find the gradient of phi where phi equals to number one, where phi equals to number one, phi equals to x square y square z square, and number two, phi equals to x cube y cube z cube. At the point স্যার এটা দিলেন তো? dini x square, এক মিনিট হোল্ড কর।
where phi equals to number 1, phi equals to x square y square z square. Number 2, phi equals to x cube y cube z cube. At the point 1, 1, 1 and 0, 1, 2. Okay. Acha, and number 3 let number 3 x square plus xy plus z square. Number 3 is x square plus xy plus z square. At the point 1, 1, 1 and 0, 1, 2. Sir, third x square plus y square plus z square. X square plus xy plus z square. Okay, sir. আচ্ছা, লিখেছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নাম্বার 3 কি লিখলি? x square plus xy plus xy plus z square. Okay. Find the divergence and curl of f where f equals to x square I cap plus y square j cap plus z square k cap. আরেকবার একটু বলুন। x square I cap plus y square j cap plus z square k cap. আর এটা করবি at the point 1, 0, 1 and 1, 1, 1. 1, 0, 1 and 1, 1, 1. আচ্ছা লেখ, find the divergence and curl of A where A equals to x square z square I cap minus 2y square z square j cap x square z square I cap minus 2y square z square j cap plus x y square z cap. Sorry, x y square z k cap at the point 1, 0, 1 and 1 minus 1, 1. At the point 1, 0, 1 and 1 minus 1, 1. Find the gradient of phi where phi equals to ln r log e base r
phi equals to আরেকবার একটু বলুন। ln r. স্যার ফাইন্ড কি এটাতে কি ফাইন্ড করতে হবে? Del phi, Gradient. gradient of phi. আর আইডেন্টিটি গুলো খেয়াল রাখবি, মনে রাখবি, ঠিক আছে? আইডেন্টিটি ইউজ করে কোনো অঙ্ক করলেও করতে হতে পারে। আইডেন্টিটি গুলো কিন্তু মনে থাকে যেন। আর মোটামুটি আচ্ছা, এ কর, লেখ, একটা এক্সপ্রেশন লেখ। -4x - 6y + 3z I cap -4x -4x - 6y + 3z I cap -2x + y - 5z j cap স্যার একবার বলুন প্রথম থেকে। -4x - 6y + 3z I cap -2x plus ব্র্যাকেটে -2x + y - 5z j cap প্লাস ব্র্যাকেটে 5x + 6y + az k cap। স্যার সব গুলিয়ে গেল। স্যার আচ্ছা লাস্টেরটা একবার একটু বললে ভালো হতো। স্যার ওটা মাইনাসের পর ব্র্যাকেট 2x প্লাস y মাইনাস 5z যেটা কি মানে মাইনাসের পর প্রথম থেকে বলছি, -4x - 6y + 3z I cap প্লাস ব্র্যাকেটের মধ্যে -2x + y - 5z j cap প্লাস ব্র্যাকেটের মধ্যে 5x + 6y + az k cap। Find the value of a if number 1, এটাকে যদি একটা নাম দিস f, if f is solenoidal, and number 2, if f is irrotational। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, দাঁড়া।
আচ্ছা, হিট রেডিয়েশনের কয়েকটা অঙ্ক দেখছি, 2-3টে অঙ্ক। একটু কর তো দেখি। এখন করতে পারিস কি? এখন করার দরকার নেই, করে রাখ। ঠিক আছে? পরের দিন যেদিন বসবো আমাকে বলবি। হুম? ধর এক মিনিট হোল্ড কর। পাপাই, ওই বইটা দিতে আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বইটা। ঠিক আছে। স্যার আমাদের তো সিলেবাসে ওই কার্ল ডাইভারজেন্স অব্দি লেখা আছে, তাহলে ভেক্টর ইন্টিগ্রেশন আর ওই স্টোকস থিওরেম, গ্রিনস থিওরেম এগুলো থাকবে না তো? না। আচ্ছা, চাস? তাহলে ধর দিয়ে দিতে পারি। না না স্যার। স্যার আমাদের আচ্ছা এখানে আচ্ছা, listen now. Say, Shamikshah Bhumi, you are over there, right? So nothing to worry, I will be talking in English here. Say, we are talking about a temperature. You have to find out, say, the temperature in Kelvin of a perfectly black body. Okay. Mm, which is radiating, say, at a rate of 4.53 watt per centimeter square. You have to স্যার কি বললেন ফার্স্ট থেকে বলুন একবার। কি করিস ভালো করে শুনিস না। You have to find out the temperature of a perfectly black body which is radiating at a rate of say 4.53 watt per centimeter square. Number 1 হচ্ছে 4.53 watt per centimeter square. Number 2 হচ্ছে the same thing, the temperature. You have to find out where the body is radiating at a rate of 5.9 watt per centimeter square. Okay. The next one, if you are talking about a body whose temperature is 73 degrees centigrade and 373 degrees centigrade. 73 degrees centigrade and 373 degrees centigrade. Then what is the energy radiated, emitted in both the cases? স্যার 73 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর 373 degree centigrade. Say you have to find out the total energy radiated per second per centimeter square. You have to find out the total energy radiated per second per centimeter square. We are talking about a hollow sphere with a small hole. That means what? It is a black body, right? And the temperature of the black body is given, say, um, 573 degrees centigrade, 623 degrees centigrade. লেখার দরকার নেই তো, তুই তো বুঝবি, নিজের মতো করে লিখবি। আমি কি কোয়েশ্চেনটা লিখতে বলছি? You have to find out the total energy radiated per second per centimeter square. You have to find out the total energy radiated per second per centimeter square. Okay. Of what? Of a hollow sphere with a small hole. So what do you mean by hollow sphere with a small hole? ব্ল্যাক বডি Black body. And the temperature of that body is given. কি বললাম দেখলে ভুলে গেলাম। 573 ডিগ্রি 73 degrees centigrade, number 1. Number 2, 623 degrees centigrade. Number 3, 673 degrees centigrade. স্যার ফার্স্টেরটা কত? 673 degrees centigrade. Okay. In all these cases, you have to find out the total energy radiated per second per centimeter square of that black body.
Okay, sir. Clear? Understood? As sir. Acha, if it has been asked, say, on what factors this emissive power of a body depends, what are the factors on which emissive power of a body depends? Does the emissive power depend on temperature? Temperature or wavelength? Yes. What? Temperature or wavelength. Temperature wavelength. Temperature, wavelength, nothing more. কে আনসারটা দিলি তুই কি? হ্যাঁ স্যার। Temperature and wavelength and anything more. Is there anything more? The physical nature of the body. Emissive power of a body depends on temperature, depends on wavelength, depends on physical nature of the body. And if we say on what factors does the amount of radiation mainly depends? So Obviously temperature. the temperature, yes, obviously temperature. Then And physical the nature of the body, what type of body it is, isn't it? Yes or no? If you're talking about aluminium foil and if you're talking about carbon black, will the radiation will be same? Obviously not. So the nature of the body, right? The nature of the body and obviously the surface of the body. And obviously the surface of the body. Clear? Yes, sir. What is the unit of absorbing power? What is the unit of absorbing power? ratio to. Ratio to মানে কি? No unit. No unit. If it is a ratio, it can have unit. If the ratios are not the same parameters, right? If the ratio is the same parameter, obviously there will be no unit. Yes, sir. Okay, suppose if I ask you, a black body is at a temperature of 727 degrees centigrade or 700 degrees centigrade, make it simple, 700 degrees centigrade. It emits radiation at a rate which is proportional to what? What will be your answer? Proportional to temperature. স্যার আরেকবার বলুন কোয়েশ্চেনটা। Say the black body is at a temperature of 700 degrees centigrade. It emits radiation at a rate which is proportional to what? স্যার অ্যাবজর্পশন যতটা বি মানে অ্যাবজর্পশন The distance. lambda m equals to b, lambda m t equals to b. Very easy. Or energy per unit area per unit time.
Energy per unit area per unit time. It emits energy obviously at a rate which is proportional to what? যত দূরে যাব We are saying that the black body is at a temperature of 700 degrees centigrade. It is emitting radiation at a rate which is proportional to Okay, now I ask you, what is the question I asked? Titi, what is the question I asked? স্যার ব্ল্যাক বডির টেম্পারেচার আছে তো রেডিয়েশন হচ্ছে রেটটা কার সাথে প্রপোর্শনাল স্যার সারফেস If the black body is at a temperature of 700, then the energy radiated will be proportional to fourth power of 700. As simple as that. Isn't it? A black body is at a temperature of T, then the energy radiated will be proportional to fourth power of T. I told you the last day, isn't it? Yes or no? হ্যাঁ স্যার স্টিফেন হ্যাঁ স্যার तो आपको बोले ही थी that the black body is at a temperature of 700 degrees centigrade. So the energy radiated will be proportional to fourth power of 700. As simple as that. এত কিছু ভেবে যাচ্ছিস বলে যাচ্ছিস হ্যাঁ Be very careful in reading the question. If you are talking about ART, then you know, right? For a black body, what is the condition, and for a white body, what is the condition, right? ইয়েস স্যার Okay. Okay. So question will be easy from heat portion. You just read carefully the questions. Question গুলো একটু ভালো করে পড়. Read carefully the questions. স্যার বলেছিলেন যে হিট থেকে একটা নোটস দেবেন বলেছিলাম দরকার আছে হ্যাঁ স্যার কারণ বুঝতে পারছি না যে কোথা থেকে পড়বো কোথা থেকে পড়বি আবার যেখান থেকে যা পাবি যেখান থেকে পাবি সেখান থেকে পড়বি স্যার লাইব্রেরিতে বই দিয়েছিল স্যার বইতে হিট নেই স্যার আরে কোনো বইতেই হিট পাবি না হিটটা একটু তোরা ইন্টারনেট ঘেঁটে ঘুটে পড়াশোনা কর আমি দিতে পারি অসুবিধা কিছু নেই আমার মানে আমি লেখার মতো আমি সময় পাইনি অ্যাকচুয়ালি মানে এতটাই কলেজে পর্যন্ত আমি 5 মিনিট বসে আজকেই সৌম্য কতবার আমাকে জিজ্ঞেস করছে স্যার এই সময় যাবো স্যার এখন যাবো স্যার তখন যাবো ও সকাল থেকে ফোন করছে ওকে 3টের সময় 2:30 3টের সময় আসতে বলেছিলাম শেষ পেশ তো এই হয়েছে ব্যাপার আমি সেটা লিখতে পারিনি যদি বলিস আমি সে নয় পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেবো ছবি তুলে সে নয় দেখছি আমি ক্লাসটা ওই থেকে যদি একটু পাঠিয়ে দেন ভালো হয় ঠিক আছে আমি পাঠিয়ে দেবো না হয় বলি লেজার থেকে কেমন কোয়েশ্চেন আসবে মানে লেজারে কোনো অঙ্ক থাকবে না লেজার থেকে শুধু থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন লেজারটা I will discuss at last means before exam এখন পড়ো জাস্ট থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেনস স্যার আমাদের স্যার ম্যাম যেসব কোশ্চেন দিয়েছিলেন ক্লাসে সেগুলো স্যার লং কোশ্চেন সব মানে যেগুলো স্যার এ টেস্টে কি বলে ক্লাস টেস্ট করেছিলেন সব লং কোশ্চেন স্যার কিরকম ওইগুলো যেন অন্যরকম লাগছিল অন্যরকম কিছু না তুমি পড়লে বুঝতে পারবে তুমি না পড়লে বুঝতে পারবে না পড়লে বুঝতে পারবে কেটে গেলে জয়েন করবি স্যার যেমন বলেছেন স্যার রুবি লেজারে মিরর এফেক্ট কি এক্সপ্লেইন করতে বলেছিলেন আরে এগুলো তো না পড়াশোনা করলে তুই তো কিছুই পারবি না তুই যদি না পড়াশোনা করিস তাহলে তুই তোর কনসেপ্টটা কোথায় ক্লিয়ার হবে তাহলে তো তুই এমনি থিওরিটিক্যাল কোনো কোয়েশ্চেন দিলে সেটা এমনিতেও পারবি না অমনিতেও পারবি না তাই নয় কি তাহলে কেটে গেলে জয়েন করবি আমি কি বোঝাতে পারলাম so for that reason you have to go through everything so then only you can answer the questions or else you cannot answer the questions নাহলে খুব সমস্যা হবে সেই জন্যই তো ম্যাডাম পরীক্ষা নিয়েছে আমি বলেছিলাম পরীক্ষা নিতে যাতে তোরা পড়িস কারণ আমি জানি ম্যাডাম কিরকম
একটু পার্টিসিপেন্ট লিস্টটা খেয়াল রাখি, যাতে পোস্ট করলাম। হ্যাঁ, আমি জানি ম্যাম কিরকম পড়ায় বা না পড়ায়, তো সেক্ষেত্রেই আমি সেই জন্য বলেছিলাম ম্যাডামকে যে যাতে পরীক্ষা নেয়। ঠিক আছে, পরীক্ষা নিলে অ্যাটলিস্ট তোরা ম্যামের পড়া কি বুঝিস না বুঝিস জানি না, তোরা নিজেরা একটুখানি পড়বি। স্টিল ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইন লেজার, আমি একটা কথা বলে রাখি, ম্যাডামের যে পোর্শন গুলো প্রবলেম হচ্ছে সেটা যে কোনো ব্যাচে অফিসিয়ালি তোমরা আমাকে থ্রু সিআর জানাতে পারো। ঠিক আছে, আমি দরকার পড়লে এক্সট্রা ক্লাস আমি নিজে গিয়ে করিয়ে দেবো, চাপ নেওয়ার কিছু নেই। ঠিক আছে, আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফ্যাকাল্টি স্ট্রেংথ বিশাল যে তা নয় যে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করাবো। আমাকে ম্যাডামকে ওই ব্যাচ থেকে সরিয়ে যদি দিই, আমাকে অন্য কোনো ব্যাচে দিতে হবে, সেই যে ব্যাপারটা একই হবে। So if you find there is a problem, then obviously through CR আমি বলেই রাখছি, এটা আমি তোদেরকে বলছি, তোরা অ্যাটলিস্ট যদি আমাকে জানাস, যে সিআরটা যদি আমাকে জানাস, so I can arrange extra classes for that one. Okay, this is number 1. Number 2, আজকে প্রায় 10 জন ক্লাস করছে না। নাম্বার 2, F7। এক মিনিট হোল্ড কর, এক মিনিট হোল্ড কর। F7, সৌনক আছিস? F7 এ সৌনক আছিস? নেই। অগ্নিব, অত্রি? নেই। প্রিয়ম, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। অবন্তিকা কিন্তু অ্যাজ সাচ ক্লাসও করছে না, এন্ড স্টিল অবন্তিকার থেকে আমি ফিজ এখনো পাইনি। আদৌ যদি ও কন্টিনিউ না করে আমার কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে আমি গ্রুপ থেকে ওকে রিমুভ করে দেবো। আমি অর্ধেক দিনই ওকে ক্লাসে দেখি না, টিউশন ক্লাসে। ঠিক আছে, স্যার সেটা আমি কেউ কিছু বলছে? জয়েন No, not you. You are Avantika Singh. Avantika from F4. I'm talking about Avantika, not WB. K of F7. Not you. ঠিক আছে, সেটা আমি বলে রাখলাম। আর অত্রি অগ্নিব কেন জয়েন করেনি সেটা আমি জানি না। So those who are not joining, don't bother to tell them what I have done today. তাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করার না থাকে, বলতেও যাবি না, কোনো প্রয়োজন নেই। আজকে অশোক, রোশনি কেন জয়েন করেনি? অশোক, জানি না ভালো। কি হয়েছে ওর জানি না।
ঠিক আছে, still there are 10 students may have not joined. তার মধ্যে একজন তোদের F7 এর ব্রতিন জয়েন করেনি, এবং ব্রতিন আমাকে সেটা জানিয়েছে যে ওর কি প্রবলেম, সেই জন্য জয়েন করেনি। সো সৌম্য, if ব্রতিন asks you anything, okay, convey whatever we have done. ঠিক আছে, ওকে স্যার। ক্লিয়ার? বাকি যারা জয়েন করেনি তাদের জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই আমি কি করিয়েছি আজকে। And also I am least bothered for those. একটা আমি বলছি পরীক্ষার আগের ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, এগুলো করার প্রয়োজন মনে করেন। ওকে, লিভ ইট। So we are talking about laser. Actually, the thing is, if you don't simply don't read laser, what happens, you cannot answer. Okay, say if I ask you, কি জিজ্ঞেস করবো? ধর কি জিজ্ঞেস করবো, say if I ask you what kind of distribution law is followed in stimulated emission. What kind of distribution law is followed in stimulated emission? How many kind of distribution law are there? আমি যখন পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম 3 kinds: Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac. Now tell me what kind of distribution law is followed in stimulated emission? আরে আইনস্টাইন এবি কোএফিশিয়েন্ট করতে গেলেই এটা লাগে, এবং সেখানেই তখন বলেছিলাম ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান। মানে তুই আইনস্টাইন এবি কোএফিশিয়েন্ট if you are doing, then this concept you require, that Maxwell-Boltzmann distribution law is followed. Say say if you are talking about Einstein B coefficient, can you tell me the relation between Einstein B coefficient, what does that imply? First of all, understand the questions. I'm talking about the relation between Einstein's B coefficient. That means what? That means what? B12 B12 শুধু, B12 আর and B21. So that means the relation is B12 with B21, and we find that B12 equals to B21, isn't it? Yes or no? What does that means? Stimulated emission rate is equal to stimulated absorption rate, isn't it? B12 and B21, these are stimulated emission and stimulated absorption rate. So if these are equal, then stimulated emission rate is equals to stimulated absorption rate. Simple question. Is this clear? হ্যাঁ স্যার। So the thing is, if you read, if you study, if you have done those broad questions, then obviously this short question you can do. And still we will be discussing this laser on the next day, just before the day of exam. So the thing is, you study the laser. Laserটা ভালো করে পড়ো. If you don't study the laser, তাহলে কিন্তু খুব সমস্যা হবে। স্যার আপনার নোটসটা পড়লেই হবে তো, আমি যেটা দিয়েছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ রে বাবা, পড় না, সেটাই ভালো করে পড় না। স্যার আমাদের ইএম থিওরি থেকে তো শুধু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসবে না? Exactly. F5 of the laser থেকে theoretical question, F6 F7 এর EM theory থেকে theoretical question. ওদের লেজার ডিসকাস করব, ওদের যখন লেজার ডিসকাস করব তোদের আর থাকার দরকার নেই। ওদের লেজার ডিসকাস হয়ে গেলে প্রথমে কম্বাইন ক্লাস করব, ওদের লেজার ডিসকাস হয়ে গেলে তোদের EM থিওরি ডিসকাস করব। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, ইফ আই আস্ক ইউ, আমি একটুখানি ডিসকাস করি, থিওরিটিক্যাল একটু ডিসকাস করি, এতে কি বলে বল না।
স্যার EM theory? SHM. SHM. Okay, EM okay. theory তো দেন SHM. If I ask you true or false, okay, restoring force is directly proportional to the displacement. True. True. Okay, next, restoring force is equal to the displacement from the mean position. False. False. Very good. False, because the F equals to minus Sx, right? Restoring force is inversely proportional to the displacement. So false. False. Restoring force. That's a false. Restoring force is half. Restoring force is half the displacement. False, obviously. F equals to minus Sx. F to our x by 2 নয়. False, isn't it? So the question can be given in such a way that which one of the statement is correct or which one of the statement is incorrect. Say 4-5 options are given. You have to understand. Clear? Say if I tell about damped oscillation, say whether those are true or false. If I say, কি বলবো? দাঁড়া 1 মিনিট দাঁড়া আমাকে এই বইটা নিতে হবে দাঁড়া Okay, say if I say damped oscillation cannot persist for a long time. True or false? True. True হবে. Okay, true. Damped oscillation is a real case and is frequently seen. True. হ্যাঁ স্যার হবে তো। Damped oscillations amplitude and frequency dies with time. ট্রু। True. হ্যাঁ স্যার true. It is a conservative system. স্যার ট্রু হবে এটা। হ্যাঁ স্যার ট্রু হবে এটা। স্যার হ্যাঁ। It is a conservative system. False. স্যার কনজারভেটিভ মানে ভুল। Is that a conservative system? Is energy is conserved over there? That means if the kinetic energy plus potential energy is always the total energy. Is the total energy of the system is constant? No. No. It is not a conservative system. There is always a loss. Right? Yes sir. Yes, sir. Okay, so can you tell me where is the potential energy minimum? যখন কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবে। Mean position. উল্টো পাল্টা সৌম্য আনসার দিয়ে যাচ্ছে যখন কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবে আমি বলছি when কি বলে দিই স্যার মেন পজিশন। main position when where it is maximum extreme, and at extreme kinetic energy is minimum and at mean position it is maximum, right? If we are talking about say velocity of a particle executing SHM is maximum, then what about the displacement? Displacement minimum 0. Don't say 0. I haven't mentioned any value. Okay, because it can be given is a bully minimum, maybe option can be given half of the initial value, maybe option can be given equal to the absolute value of the velocity. Concept are clear, the concept should be clear. Obviously velocity is maximum, thus displacement will be minimum. How we are relating logically? Sir, Sir, V equal to omega হবে। Sir, V equals to omega into root a square minus x square হয় তো x 0 হলে omega into a হবে। Very good. Or else if you don't remember the formula,
V maximum means kinetic energy maximum. Kinetic energy maximum means potential minimum. V related to kinetic energy, X related to potential energy. Potential energy is half S x square. And kinetic is half mv square, right? Isn't it? Yes, sir. If you are talking about, say, damped oscillation with small damping, so what will be the corresponding time period of the oscillation? Will it be higher than the time period of free oscillation? Or will it be lower than the time period of free oscillation? Or will it be equal to the time period of free oscillation? Or will it be half of the time period of free oscillation? Or will it be twice of the time period of free oscillation? What is the relation? The time period of damped oscillation and time period of free oscillation. What is the relation? স্যার ড্যাম্পড অসিলেশনে টাইম পিরিয়ড বেশি হবে। Damped oscillation এর time period বেশি হবে. How we can say? Omega equals to root over of ওমেগার ভ্যালু কমে যায়, তো ওমেগার সাথে যেহেতু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। Okay. Because omega equals to root over of omega square minus b square. Omega naught square minus b square. So that means omega is less than omega naught. And we know 2 pi by omega is t. So that means t will be greater than t naught. Simple thing. Boja gelo? Clear? How the energy of a particle in simple harmonic motion, if you are talking about this damping, what happens to the energy of the particle with time in presence of damping force? Energy of a particle in SHM with time in presence of damping force. What is the expression? E equals to E naught e to the power minus 2bt, right? তার মানে কি? Decreases exponentially. Isn't it? Energy of the damped vibration equals to E naught e to the power minus 2bt. That means decreases exponentially. What is the frequency with which kinetic energy or potential energy varies if the particle executes SHM at the frequency of f? স্যার আরেকবার কোশ্চেনটা বলুন। If the frequency of SHM is f, what is the frequency of kinetic energy and potential energy? 2 omega 2f 2f. Yes. Clear? Any question? কোনো প্রশ্ন? Which is not essential for a simple harmonic motion? Inertia, gravity, restoring force, elasticity, which is not essential. Gravity. Gravity is not essential. What will be the means at which point, if we say amplitude A, at which point can you tell the kinetic energy and the potential energy will be equal? The kinetic energy and the potential energy will be equal at which point if the amplitude is A? Sir, A equals to 0 means mean position. Mean position এ দুটো equal হতে পারে? স্যার A/2 পজিশনে না, A/2 তেও হয় না। A/2 is the K max. A/2 তেও হয় না। স্যার a/√2 A/√2 is the correct answer. Yes. A/√2 is the correct answer.
By what value the acceleration leads the velocity in SHM? Okay, by what value the velocity leads the displacement? এটা বলতে এত সময় লাগে? x equals to a cos omega t. dx dt কত হবে? What will be dx dt? Minus a omega sin omega t. If we want to change sin omega t to cos omega t, it will be how much? Cos of pi by 2 plus omega t. Isn't it? তাহলে কতটা ফেজ ডিফারেন্স থাকলো? Simple thing. Velocity in SHM leads by pi by 2 with displacement, and acceleration leads the velocity by pi by 2. As a result, acceleration leads the displacement by pi. If the momentum of a particle, কিছু বলছিস কেউ? স্যার এই যে ফেজ যেটা লিড করছে এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? X equals to a cos omega t. So V equals to, or x equals to a sin, rather sin, like a sin omega t, or V equals to a omega cos omega t. That means a omega sin pi by 2 minus theta. Or plus theta. না মাইনাস করলে হবে minus theta. Acceleration will be, again you are differentiating this one, minus a omega square sin omega t. So if you just do this one, if you just see this one is leading with the displacement by pi by 2. This one again leading with the displacement with the velocity by pi by 2. That means this one is leading with the displacement. The acceleration is leading with the displacement by pi. Isn't it? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আর লিড কেন বলছি? Because the value over here is a, over here is a omega, over here is a omega square. It is increasing. এমনিতেই বেশি, আর প্লাস মাইনাস করে তুই দেখবি পাই বাই 2 ডিফারেন্স হবে। Okay, what will be the graph if we plot momentum against the displacement? স্যার এলিপস হবে। এলিপস হবে। এটা অঙ্কই করতে দিয়েছিলাম আমি, তাই তো? হ্যাঁ। Isn't it? হ্যাঁ। আচ্ছা ধর ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশন বের করতে হবে, ড্যাম্পড ভাইব্রেশনের ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশন বের করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশন অফ ড্যাম্পড ভাইব্রেশন? স্যার ওই ওমেগা ইকুয়ালস টু রুট ওমেগা নট স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার। Now, if you know the value of omega naught square and b square, you can write it down. Maybe the option will be given in S, M, RM and all those things. So omega naught square will be, that is S by M. And this one is b square is RM by 4m.
r square by r square by 4m square. Hmm. Okay. Yes, sir. Say if I ask you, say SHM is periodic, is a periodic motion in which the particle traces the same path once in a period. True or false? false. False, false. False. false হবে এটা। false Acceleration of the particle is directly proportional to the displacement. True or false? True. true Particle vibrates with the same amplitude for an indefinite time after set into vibration. True. True. true sir Locus of the particle is always a straight line. True. True. So this type of the question can be of this type. Options will be given and it can be asked whether which one is incorrect or which one is correct. Clear? Yes, sir. বোঝা গেল? কোনো প্রশ্ন? কোনো প্রশ্ন? No, sir. স্যার Okay. কাইনেটিক এনার্জি আর পোটেনশিয়াল এনার্জি ওই জায়গাটা গুলিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। গুলিয়ে যাচ্ছে? কি গোলাচ্ছে? স্যার এই কাইনেটিক এনার্জি এখানটা আমি ভুল করলাম। গোলাচ্ছেটা কি সেটা আমাকে বল, তবে তো আমি বুঝবো। যখন আর কি কাইনেটিক এনার্জি বেশি হবে ওই জায়গাটা, মানে কখন কাইনেটিক এনার্জি বেশি হবে পোটেনশিয়াল এনার্জি কম হবে। হ্যাঁ, তো সেটা তো এমনিতেই বোঝা যায়, যখন ডিসপ্লেসমেন্ট কম হবে তখন পটেনশিয়াল এনার্জি কম হবে, তার মানে মিন পজিশনে পটেনশিয়াল এনার্জি কম হবে। মিন পজিশনে পটেনশিয়াল এনার্জি কম মানে সেখানে ভেলোসিটি বেশি, ম্যাক্সিমাম, তাহলে কাইনেটিক এনার্জি সেখানে ম্যাক্সিমাম হবে। আর এক্সট্রিম পজিশনে কাইনেটিক এনার্জি কম হবে, পটেনশিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা অঙ্ক লেখ। ড্যাম্পড ভাইব্রেটিং সিস্টেম স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট, শর্টেই লিখে রাখ, কর। ড্যাম্পড ভাইব্রেটিং সিস্টেম স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট, ওকে, reaches the first amplitude স্যার আমি ভাবলাম সিস্টেমের পরে কি বললেন? reaches the first amplitude of 40 centimeter, sorry 30 centimeter which reduces to 6 centimeter in that direction after 100 oscillations. 6 সেন্টিমিটার In that direction after 100 oscillations. Time period দেওয়া আছে, time period is given 2.5 second. You have to find out the damping constant. Okay, আর একটা অঙ্ক লেখ। Say mass of the object is given 0.5 kg, hung from a spring whose spring constant is পুরোটা লিখতে হবে না, শর্টে লিখ না। মাস অফ দ্য বডি is 0.1 kg, that is hung 0.5 kg, that is hung from a spring constant, hung from a spring whose spring constant is 20 Newton per meter. Hello, sir. So constant is 20 Newton per meter. hello.
20 Newton per meter. Object is subjected to a force F equals to minus RV. এখানে আর একটা constant V is velocity. Observe that frequency of damped oscillation is 90 by 100 of undamped value. Frequency of subjected to a force F equals to minus RV. R is constant, V is velocity. It is observed that frequency of damped oscillation is 90 by 100 of the undamped value. বের করতে কি হবে? By what factor the amplitude of the oscillation reduced after 10 complete oscillation. After 10 complete oscillation, what factor of the amplitude is reduced? After 10 complete oscillation, what factor of the amplitude is reduced? হয়েছে? আরেকটা লেখ, তাড়াতাড়ি লিখবি। Mass is 2 kg, suspended from a light spring. Stiffness constant is 40 Newton per meter. Newton per meter. Energy decays 1 by e of initial value in 50 seconds. Energy decays 1 by e of initial value in 50 seconds. Decays তারপর 1 by e of initial value in 50 seconds. এত লিখতে হয়? আমরা তোদের মতো ছিলাম না, শর্টে লিখে নেবো তো, তাহলেই হবে। অঙ্কটা তো করা নিয়ে কথা। Find the damping constant. Find the damping constant. Find the damping constant. আরে b equals to question mark দিলেই তো বোঝা যায়, মানে damping constant বের করতে হবে। তোরা সবাই কিন্তু লিখছিস find the damping constant. আচ্ছা দেখ, নেক্সট আরেকটা লেখ। মাস 0.5 kg. Oscillates according x equals to 0.16 cos of 16 pi t plus pi by 4. X equals to 0.16 cos of 16 pi t plus pi by 4, where x in meter, t in second. Okay, what is the force acting on it? Next, Sir, find the কি বললাম আমি নিজেই জানি না, ভুলে গেছি। What is the force acting on it? What is the force acting on it? Next, ratio of amplitude to displacement. Ratio of amplitude to displacement when kinetic energy is 60% and when kinetic energy is 75%. Because
60 তারপরে 75. Next, অ্যামপ্লিটিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্টের পরে স্যার আগে একটু বলুন। amplitude to displacement ratio. Kinetic energy যখন 60%, when it is 60%, when it is 75%. Next, undamped energy 25 joule. Damping constant 2 per second. Time required to decrease 1 by eighth of initial end value. Time requires to decrease 1 by eighth of initial value. Okay. Clear? হ্যাঁ স্যার এইগুলো করো, অঙ্কগুলো করো, যেরকম বললাম সেরকম ভাবে একটু পড়াশোনা করো, জাস্ট গো থ্রু দ্যাট ওয়ান। কনস্ট্যান্টটা কত বলেছিলেন? কি কি 2%? আমি এক্ষুনি বলতে পারবো না কত বলেছিলাম রে? 2%। 2 per second 2% নয়, 2 per second. হ্যাঁ 2/second। Okay, so do this sum, try, let's see whether you can do it or not. এগুলো সোজা, এগুলো তোরা করতে পারবি, you can do it. We will meet on 24th. Okay, we will be discussing lasers for F1 to F5 and EM theory for F6, F7. Yes, anyone asking any question? Sir, from SHM, numericals will come out Theory as well as numericals. Only numericals from vector, theory as well as numericals from SHM. Only theory from this one, lasers or EMT, and theory plus numericals in heat radiation. Sir, vectors থেকে only numericals? Okay. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So, do the sums, read in that way how we are discussing. Okay, study in that way, because the approach of study will be different for MCQ. Just keep it in mind. That is not broad one. The broad one you should obviously study. But what is what? The concept is what? You should study that one. So we will be discussing lasers for F1 to F5 on coming Tuesday, and EMT for this one. And if any questions and if you have any problems, those doubts. Clear? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। आया समझ में? Yes, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, চলো আমি এন্ড করছি তাহলে। বেস্ট অফ লাক, ভালো করে পড়ো। আমি শুক্র শনি কলেজে যাচ্ছি না। ওকে, সো if you have any problem anywhere, you can WhatsApp me. আমি obviously reply দেবো, টেনশন করার কিছু নেই। ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপটা ডিরেক্টলি না করে গ্রুপে করবে, আমার দেখতে সুবিধা হবে। এত হোয়াটসঅ্যাপ আসে আমার, মিস করবো না। তাহলে তোমাদের টিউশন গ্রুপটাতেই হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, হোয়াটসঅ্যাপ মি ইন দ্য টিউশন গ্রুপ অনলি, আই উইল আনসার। ওকে স্যার। ওকে ওকে, চলো এন্ড করছি। হ্যাঁ, বেস্ট অফ লাক, ভালো করে পড়ো। গুড নাইট স্যার। গুড নাইট।